Welcome to this evening. Today we will speak about taking 100%, 108% responsibility for your life. My particular angle of study of the Bhagavad Gita is from the point of view of success. Bhagavad Gita is full of success principles. It's okay, it's okay. So this book is basically a conversation between Krishna and Arjuna. And Krishna is coaching Arjuna to take decisive action. This book is mystical and magical. It has completely transformed my life. From punk, I have become a monk. From hippie, I have become happy. So, I like to share the principles of this book with the whole world. I travel all around the world teaching the success principles of the Bhagavad Gita. And somehow, by the will of the Lord, I came to Hungary. And I am very happy to be here. It's a wonderful atmosphere at the farm and here in Budapest. I already proposed to create a new brand. New Vrajadam Hospitality. And Budapest ISKCON Budapest Hospitality. So tonight we will speak about the principle that is in the Bhagavad Gita. One of the most powerful success principles, both in the spiritual books and all the material success books. English word responsibility can be broken down into two words: responsibility. Ability to respond. So your intelligence is measured by how you respond to what happens to you. How you respond to different events, to the behavior of other people. And in the scriptures we can see amazing spiritual responses to different stimuli. For example, when Haridas Thakur was tortured on 22 marketplaces, he didn't accuse his tormentors. He prayed for them. Jesus Christ also did the same thing. This is a spiritual response. I give you a more contemporary spiritual response.
If you tell a person in material consciousness you're ugly, Hogyha anyagi tudatban azt mondod valakinek, hogy csúnya vagy, they will probably beat you up akkor valószínűleg így meg fognak ezért verni. or tell you you are more ugly than me. Csak azt mondod neki, hogy te csúnya vagy nálam. If you tell a spiritual person you're ugly, Hogyha egy lelki személynek mondod azt, hogy csúnya vagy, they will smile mosolyogni fognak. and say, thank God I'm not this body. Köszönöm Istenem, hogy nem ez a test vagyok. So they remain completely undisturbed. És ez semmilyen módon nem zavarja, vagy nem mindenki kiüt. They say, you cannot see me, I am inside, Azt fogja mondani, hogy te nem látsz igazából engem, mert én belül vagyok. and this is just a temporary manifestation És ez pedig csak egy ideiglenes megnyilvánulás of my conditioning az én feltételekhez kötöttségemnek. in time and space. Az időben és a térben elhelyez. Hare Krishna. So, spiritual people respond differently to the same thing. Szóval lelki személyek ugyanarra a dologra máshogy reagálnak. They have that mental and spiritual power. Rendelkeznek mentális és lelki erővel. But I give you one example from the business world. De adok egy másik példát az üzleti világból. It's a true story. Ez egy igaz történet. There was a man called Ben, Volt egy fickó, akit úgy hívtak, hogy Ben. and he was one of the secretaries of a director of the company. Aki egy cég vezetőjének volt a titkára. The director was a very hardworking and intelligent person. A vezető, az igazgató egy nagyon keményen dolgozó, intelligens személy volt. But he was very controlling. De nagyon irányító természete volt. He would always interfere into people's work and other managers' work. Mindig így beleavatkozott más emberek és más menedzsereknek a munkájába. So people would speak behind his back and criticize him. Az emberek így beszéltek a háta mögött és kritizálták. But Ben has chosen other kind of strategy. De Ben egy másfajta stratégiát alkalmazott. He was very obedient and cooperative, Nagyon befogadó volt, elfogadó és együttműködő, and he tried to help his boss. és próbált segíteni a főnökének. And he wouldn't speak behind his back. És ő nem beszélt a háta mögött. And after some time, the boss trusted him so much És némi idő elteltével annyira megbízott benne a főnökön, that he wouldn't make any major decision without his blessings. hogy nem hozott semmilyen fontosabb döntést az ő áldása vagy jóváhagyása miatt. So he has chosen a different response, and his influence on the boss expanded. Mivel egy másfajta megközelítést választott, akkor a befolyása a főnökére az kiterjedt. Others could only lament about the boss, Mások csak panaszkodni tudtak a főnökkel kapcsolatban. but Ben influenced him. De bennek hatása volt rá. Nobody could influence this leader as Ben. Senki nem tudta úgy befolyásolni ezt a főnököt, mint Ben. So Ben had chosen different kind of response to the same situation. Ugyanarra a szituációra Ben úgy döntött, hogy másként fog reagálni. So a person who takes 100% responsibility for his life never blames anyone. Egy olyan személy, aki 100%-ban felelősséget vállal a saját életéről, sosem hibáztat másokat. There is one pastor, a minister in America, who has recently wrote a book, A Complaint-Free World. Van egy lelkész, egy pásztor Amerikában, aki nemrég írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Panaszkodásmentes világ. Give me your hand. You see, they have wrists like this, like bracelets, Van egy ilyen gumi and karszalaguk, whenever they make a complaint, they have to shift it to the other hand. és bármikor, amikor egy panasz elhagyja a szájukat, akkor át kell, hogy tegyék a másik kezet. They have blue wrists. Kék karszalaguk van. It reminds them to not complain about anything. Ez arra emlékezteti őket, hogy ne panaszkodjanak semmi miatt. It's an interesting program. Ez egy nagyon érdekes program. They have program you can choose to stop complaining for 1 week, Van olyan program, amikor úgy döntesz, hogy egy hétig abba hagyod a panaszkodást,
or for 1 month, vagy egy hónapra, or for 1 year. vagy egy egész évre. Some people cannot bear such a long time Vannak olyan emberek, akik nem bírnak egy ilyen hosszú időt, without complaining, panaszkodás nélkül, because they are addicted to complaining. mert rá vannak szokva a panaszkodásra. But when you don't complain, you take responsibility. De amikor nem panaszkodunk, akkor igazából felelősséget vállalunk. Become the change you want to see in this world. Legyél te a változás, amit akarsz látni a világban. Don't complain, don't blame. Ne panaszkodj, ne hibáztass. Do what you can with what you have, Tedd meg, amit tudsz, azzal, amit van, right where you are. pont ott, ahol vagy. This is an intelligent strategy. Ez egy intelligens stratégia. You don't waste time on blaming anyone. Nem pazarlod az idődet azzal, hogy másokat hibáztatsz. You don't waste time thinking about the past. Nem pazarlod az idődet arra, hogy a múlton gondolkozol. You are always choosing your response wisely. Mindig okosan választod meg a válaszreakciódat. Event plus response equals outcome. Az esemény plusz reakció az egyenlő az eredménnyel. So whatever happens to you, we can call stimulus, Bármi, ami velünk történik, azt hívhatjuk úgy, hogy benyomás és stimulus, and your reaction we can call response. és az arra adott válaszunk, vagy arra adott reakciónkat azt úgy hívjuk, hogy válasz. So between stimulus and response there is a space. Tehát a bennünket ért hatás vagy stimulus és az arra adott válaszunk között van egy rés. And in that space lies our freedom to choose our response. És abban a résben rejlik a mi szabad akaratunk, hogy meg tudjuk választani a válaszunkat, vagy a And reakciónkat. our opportunity to grow. És ez a lehetőségünk a növekedésre. Animals don't have any space between stimulus and response. Az állatoknak nincsen semmilyen rés a stimulus és a válasz között. If you poke a dog, he will immediately bark. Ha így megböksz egy kutyát, akkor egyből ugatni fog. If you poke a man, he will not bark. Ha megböksz egy embert, akkor nem fog ugatni. He might first try to find out why you are poking him. Akkor először lehet, hogy próbál rájönni arra, hogy miért bögdösöd. So, human being has this space. Emberek rendelkeznek ezzel a réssel. And I teach that before you react to something that is disturbing, És én azt tanítom, hogy mielőtt reagálnál valamire, amit számodra zavaró, take a deep breath. vegyél egy mély lélegzetet. Hare Krishna. You immediately connect with the higher intelligence. Azonnal kapcsolatban lépsz a magasabb rendű intelligenciával. And if you say Hare Krishna once again, you double connect. Ha még egyszer azt mondod, hogy Hare Krishna, akkor kétszeresen kapcsolódsz. And if you say it once again, you triple connect. Ha háromszor mondod, akkor háromszorosan kapcsolódsz. So this is taking responsibility for your responses. Ez jelenti azt, hogy felelősséget vállalsz a reakcióidra. Our whole life can be summarized in 2 words. Egész életünket össze lehet foglalni 2 szóban. Challenge, response. Van a kihívás és a válasz. Whole human history can be summarized in these 2 words. Az egész emberi történelmet ki lehet fejezni ezzel a 2 szóval. Civilizations had this challenge, response. A civilizációknak is ott volt ez a kihívás, vagy ez a kihívás és a válasz. Different individuals have this. Különböző egyéneknek is van ez. This is the story of our life. Always there is a challenge and our response. Ez az egész életünknek a története, hogy mindig vannak kihívások, és mindig van, hogy milyen reakciót, milyen választ adunk arra. But if you are responsible, then you are response-able. De hogyha te felelős vagy, akkor képes vagy megválasztani a reakciót. You are able to respond wisely. Képes vagy arra, hogy értelmesen, okosan reagálj. Intelligently. Intelligens. You respond in a way that benefits you. Egy olyan módon reagálj, ami a hasznodra válik.
And you choose your response. És te választod meg a válaszodat. You always have a choice. Mindig van választás. When you get angry, you are making a choice. When you get angry, you are making a choice. Amikor dühös leszel, akkor azzal is döntést hozol. You may say, no, I'm not. Akkor lehet, hogy azt mondod, hogy nem igaz. I just get angry spontaneously. Én csak spontán módon leszek dühös. But actually, you are making an unconscious choice. De igazából egy tudat alatti döntést hozol, And you are responsible for your choice. és felelős vagy a döntésedért. And you are responsible for the consequences of your choices. És a döntésed következményeiért is felelős vagy. So therefore, it's intelligent to choose wisely, Ezért nagyon intelligens, bölcsen dönteni. to take responsibility for the past, present, and future. Felelősséget vállalni a múltért, a jelenért és a jövőért. These three words can completely change your life. Ez a három szó teljesen meg tudja változtatni az életedet. I am responsible Én felelős vagyok. for whatever happened to me, Bármi, ami velem történik, for whatever will happen to me, bármi, ami történni fog velem, for whatever is happening now. bármi, ami a múltban, a jelenben és a jövőben történik. I am responsible. Felelős vagyok érte. In the universe, there is no injustice. Az univerzumban nincsen igazságtalanság. Do you believe that? Hisztek ebben? Whatever happens to us, somehow we deserved it. Ami velünk történik, azt valamilyen módon megérdemeljük. So the law of karma is very precise and it's impartial. A karmának a törvénye nagyon precíz és egyáltalán nem részrehajló. If you understand the law of karma, then you take responsibility for your past misdeeds. Ha megértitek a karmának a törvényét és működését, akkor felelősséget vállalnak a múltban elkövetett cselekedeteit. It means if something bad happens to you, you will not complain. Ez azt jelenti, hogy ha például valami rossz történik veletek, akkor nem fogtok panaszkodni. You will not blame God. Nem fogjátok Istent hibáztatni. You will not say, Nem fogjátok azt mondani, oh, Krishna, I'm such a nice guy. ó, Krishna, olyan jó ember vagyok. Why this is happening to me? It's not fair. Miért történik ez velem, ez nem igazságos. It must be a mistake. Biztos hiba történt. But there is no mistake in the universal order. De az univerzális rendben nincsenek hibák. There is no mistake in the law of karma. A karma törvényében sincsenek hibák. So a spiritual person never complains Egy lelki személy sosem panaszkodik. and never blames anyone És sosem hibáztat másokat. and is able to forgive. És képes arra, hogy megbocsássa. Forgiveness is also a symptom of responsibility A megbocsátásod és a felelősségvállalásnak egy tünete, szimptomák. because you know that it's not an accident that this person is making me trouble. Mert tudod azt, hogy ez nem egy véletlen, hogy ez a személy az gondot okoz nekem. Somehow I have deserved it. Valamilyen úton, módon azt kiérdemeltem. And now I'm getting reactions. És most pedig megkapom a visszahatásokat. Actually, in the Srimad Bhagavatam, it says, Tatenu, Bhagavatamban az áll, tatenu kampam susamikshamano bunjanaivatma kritam vipakam. It says that a devotee gets less than he deserves of his karma. azt mondja, hogy egy bakta igazából kevesebbet kap, mint amennyit a karmája alapján megérdemel. So based on this, we should thank the Lord if we are in trouble. Erre alapozva igazából meg kell köszönnünk az Úrnak azt, amikor a nehézségek közepette vagyunk. Kusum. Köszönjük. Because we are getting less than we deserve. Mert kevesebbet kapunk, mint amennyit érdemelünk. Let's say you get cut. Mondjuk tegyük fel, hogy valaki megvágja a kezét. Based on your karma, you should have lost your finger. A karma alapján el kellett volna, hogy veszítsd az ujjadat. But you only have a little scar. De csak egy pici seb van. So you don't complain. Szóval nem panaszkodik az ember. You say, thank you for giving me less. Mondod, hogy köszönöm, hogy kevesebbet kaptam. And then you're peaceful within your heart. És akkor békés vagy a szívedben. It's in our own best self-interest to make friends with God. Ez a mi legjobb érdekünk, hogy barátságot kössünk Istennel. To have a nice, friendly relationship with Him. Hogy
hogy egy kedves baráti kapcsolatunk legyen vele. Because he is the supreme controller. Mert ő a legfelsőbb irányító. But he is also our best friend. De ő egy személyben a mi legjobb barátunk. Suhridam sarva bhutanam. The best friend of every living entity. Ő minden élőlénynek a legjobb barátja. Including ourselves. Saját magunkat is beleért. So he wants the best for us. Ő a legjobbat akarja számunkra. And he is very pleased when we take responsibility. És nagyon elégedett akkor, amikor felelősséget vállalunk. So this is one aspect of taking responsibility. Ez a felelősségvállalásnak az egyik aspektus. Another aspect is taking initiative. Másik aspektus az, amikor kezdeményezünk. If it's to be, it's up to me. If something has to happen, I will make sure. Hogyha valaminek meg kell történnie, akkor az rajtam múlik. Szóval, I am responsible. Én vagyok felelős. I will do something about that. I will not expect others. Valamit fogok tenni annak az ügynek az érdekében, és nem várom el másoktól. Let's say you come into this room Tegyük fel, hogy bejutok ebbe a szobába, and you see some little rubbish on the floor. és találtok valami pici szemetet a földön. And you lift your nose into the air. És felemelitek az orrodat, mint a levegőbe. No one is cleaning this. Senki nem takarítja. It's irresponsible. Ez nem felelősségteljes. But if you're spiritually conscious De hogyha lelkileg tudatos vagy, and you respect the Lord, és tiszteled az Urat, you will see this so-called problem as an opportunity. akkor ezt az úgynevezett problémát egy lehetőségként fogod látni. I will clean it. Majd én kitakarítok. I want to clean it. Én akarok I will not blame anyone. Nem fogok más hibázni. I have a friend in London, she is an actress. Van egy barátom Londonból, ő egy színésznő. And she told me when she sees a rubbish on the streets of London, she picks it up and throws it into the garbage. Hogy amikor London utcáin lát egy szemetet, akkor felveszi és kidobja a kukába. And I said, yes, this is being responsible. Mondtam neki, hogy igen, ez azt jelenti, hogy felelős vagy. And this is being aware of Lord's laws. És ez azt jelenti, hogy tudatában vagy az Úr törvényének. The streets of London belong to God. Londonnak az utcái Istennek a tulajdona. Streets of Budapest belong to God. Budapest utcái is az Úrhoz tartozik. So we as devotees should clean it. Nekünk baktáknak ezt tisztítani. We should not blame the government Nem szabad hibáztatnunk a kormányt, or the public cleaning service. vagy a fővárosi köztéletfőzet. So responsible people see opportunities everywhere. Felelősségteljes emberek mindenhol lehetőségeket látnak. Irresponsible people see problems everywhere. Olyan személyek, akik nem felelősségteljesek, pedig mindenhol problémákat látnak. So responsible people turn problems into opportunities. Felelősségteljes emberek problémákból lehetőségeket csinálnak. This is the alchemy of life. Ez az életnek az alkémiája. Turning iron into gold. Amikor a vasból aranyat csinálunk. Turning trouble into an opportunity. Amikor a nehézségből lehetőséget kovácsolunk. This is smart. Ez nagyon intelligens út. So taking initiative. Amikor így kezdeményezünk. The extreme side of taking initiative Ez a kezdeményezésnek az extrém változata az, is making a revolution. amikor forradalmat csinálunk. First revolution we have to make is personal lifestyle. Az első forradalom, amit nekünk végig kell vívnunk, az a személyes életvitelünk. Give up smoking, Feladjuk a dohányzást, all bad habits. mindenfajta káros szokás. First revolution starts with ourselves. Az első forradalom a saját magunkkal kezdődik. Then we can influence the world. És utána hatással lehetünk az egész világ. Revolution starts with you. A forradalom az veletek kezdődik. So every one of us wants to do something meaningful. Mindenki akar valamit csinálni, valami jelentőségteljes dolgot. But we have a habit of sitting and waiting. De van egy olyan szokásunk, hogy csak ülünk és várunk. What are you waiting for? De mire várunk? I'm waiting. Én csak várok. I'm waiting the Hungarian government finally shapes up
Várok arra, hogy a magyar kormány végül összeszedi magát. And do something for poor people like me. És tesz valamit a szegény emberek érdekében, mint amilyen én is vagyok. I'm waiting for the better weather. Várom a jobb időjárást. I am waiting for the summer to become more active and more proactive. És várok a nyárra, hogy akkor jobban aktív legyek és jobban proaktív lehessek. I have the best one. De a legjobb, most a legjobb. I am waiting for the inspiration to get moving. Várok arra az inspirációra, hogy úgy cselekedni kezdjek. If somebody appears who will inspire me, then I will work. Ha valaki megjelenik, aki hajlandó lesz engem inspirálni, akkor majd dolgozni fogok. I am waiting for the warm floor to give a class. Várok a meleg padlóra, hogy tartsak egy leckét. I could have complained, Gurutama Prabhu, I can't give a class, it's a cold floor. Panaszkodhattam volna Gurutamnak, hogy hát ez egy hideg padló, nem tudok itt leckét tartani. But now as I'm speaking, it's getting hotter. De most, hogy így beszélek, akkor egyre melegebbé válik. And also I have this. És ott van az a melegítés. So responsible people always look at what they have, not at what they don't have. Felelősségteljes emberek mindig azt nézik, hogy miük van, és nem az, hogy miük nincs. Look at what you have and you will get more. Nézd meg azt, hogy mit van, és akkor lesz több. Appreciate what God has already given you. Értékeld mindazt, amit már Isten így is neked adott. There is this scarcity mentality Van ez a szűkösség tudatállapot, or poverty consciousness. vagy ez a szegénység tudat. There is always something lacking. Valami mindig hiányzik. There is no love. Nincsen szeretet. Nobody loves me. Senki sem szeret. Is that really true? Így van, tényleg? I love you, Szeretlek téged. but I don't know whom you want to love you. De, I don't know what person you want to love you. de nem tudom, hogy igazából ki szeretne téged szeretni. I don't want you, Akrura. Nem akarnak téged akkora. I want a prince on a white horse. I didn't hear. I want a prince on a white horse Szeretnék egy herceget egy fehér lovon, who is not skinny as you aki nem olyan vékony, mint te, and doesn't have such a big nose, és nincs ilyen nagy orra, but he has big muscles and big shoulders, hanem nagy izmai és széles láda van, and he will take me in his arms és a karjaiban visz engem majd, and save me from a dragon és megment a sárkánytól. and put me on his white horse and take me away to his palace. Feltesz a fehér lovára, és elvisz a palotájára. And we will have 26 children. 26 gyerekünk lesz. And we will live forever together in heaven. És örökre fogunk együtt élni Mennyországban. I forgot why I started this story. Can you remind me? What was before? Love someone. If you want to love someone. You love. Oh, you are not happy with what you have. Mhm. Yeah, you are not happy with what you have. So, but if we appreciate what we have, God will give us more. Ha értékeljük mindazt, ami már most van nekünk, akkor Isten fog többet. If you are grateful for what you've got, then there is a possibility to get more. Hálás vagy mindazért, amit van, akkor van lehetőség arra, hogy többet szerezzünk. This is called abundance mentality. Ezt úgy hívják, hogy bőségmentalitás. There is always plenty for everybody. Mindig bőségesen elég mindenki számára. God is not a poor man, Hát Isten ő nem egy szegény fickó, and He will not let His children be in poverty. és nem fog engedni azt sem, hogy az ő gyermekei szegénységben legyenek. Sometimes He takes away from you Néha így ágaszt tőletek, to make you more dependent on Him, hogy még jobban tudjátok rajta függni. but mainly you have more than you need. De leginkább az a helyzet, hogy több van, mint amire szükségetek. Isn't that true? Nem így van. You get more than you need. Mindig több So van, he is mint so amire kind. szükségetek van. Annyira kegyes, He's very kind. nagyon kegyes. But Ishopanishad says, use as much as you need. Don't take more. Don't be greedy. És abban is azt mondja, hogy használd azt, amire szükséged van, ne fogadj el, vagy ne vegyél el többet, ne legyen mohó. Respect God's energy. Tiszteljétek Istennek az energiáját. So these are some of the symptoms of a responsible person. Ez néhány
egy felelősségteljes embernek ezek a néhány tulajdonsága. Now we all want change. Na most mi mindannyian szeretnénk változást. I'm traveling all over the world, meeting many people, hundreds of people. Az egész világon utazom, és több száz emberrel találkozom. And I have met many people who want to change the world. És találkoztam már nagyon sok emberrel, akik meg akarják változtatni a világot. I have met very few people who want to change themselves. De nagyon kevés olyan személlyel találkozok, aki meg akarja változtatni saját magát. But world change starts with you. De a világnak a megváltoztatása az veled kezdődik. So we want to take the responsibility for a positive, lasting change. Ezért szeretnénk felelősséget vállalni egy pozitív, hosszantartó változásért. By first changing ourselves, improving ourselves. Úgyhogy először saját magunkat változtatjuk, meg saját magunkon javítunk. And then spreading our positive influence És utána pedig ezt a pozitív hatásunkat ezt ki tudjuk terjeszteni. to our family, to our friends, A családunkra, a barátainkra, colleagues, a kollégáinkra, our city, a városunkra, our country, az országunkra, European Union, az Európai Unióra, Europe, Európára, world. világra. If you want, we can go further. Tovább is mehetünk. Middle planetary systems, Közép-bolygórendszereknek, lower planetary systems, alacsonyabb bolygórendszereknek, higher planetary systems, magasabb bolygórendszereknek. and that's it. Ez a vége. Don't be too ambitious. Ne legyünk túl ambiciózusak. So you can expand your influence. Like Dhruva Maharaj was a 5-year-old boy and he started to practice austerities. Ki tudjátok terjeszteni a befolyásotokat, hatásotokat, tehát ott volt Dhruva Maharaj, csak egy 5 éves kisgyerek volt, aki lemondásokat végzett. And he started to shake the universe with his power. És az erejével elkezdett vele megvetni az egész univerzumot. If you think you are too small to make a difference, Hogyha úgy gondoljátok, hogy túl kicsik vagytok ahhoz, hogy különbség legyen miattatok a világban, vagy hogy go to sleep. Go to sleep with the mosquito in your room. Feküdj le a szobádban, és szúnyoggal egynek. Oops, it's my recorder. Hare Krishna. Sorry. So you are never too small to make a difference. Sosem vagytok túl kicsik ahhoz, hogy változást csinálj. If you want the clean world, clean your room first. Szeretnétek egy tiszta világot, akkor ezt takarítsatok ki a szobátokat. God will be pleased, Isten elégedett lesz. and your wife will be pleased, Feleségetek elégedett lesz. because she always has to clean after you. Mert neki kell mindig utánatok takarítani. And slowly you can expand it. You can clean her room. És akkor idővel ezt ki tudod terjeszteni, hogy akkor kitakarítod az ő szobáját. You can offer to your neighbor to wash his car. Felajánlod a szomszédodnak, hogy lemosod az autóját. So small things can make a big difference if you do them every day. Kis dolgok, azok nagy különbséget tudnak tenni, hogyha minden nap csináljuk. Then you achieve a critical mass with accumulated credits. És ezzel a felhalmozott kreditekkel akkor egy ilyen felhalmozódott tömeget vagy eredményt fogtok létrehozni. And then higher beings get interested in you. És akkor magasabb lényeknek felkelted az irántad való érdeklődést. And start to empower you to do miracles. És kezdenek téged felhatalmazni arra, hogy csodákat tegyél. That is possible. Ez lehetséges. But you have to know how to connect. De tudnod kell, hogy hogyan lehet kapcsolódni. And taking responsibility is one of the powerful ways to connect with God and other higher beings. És a felelősségvállalás az egy nagyon különleges, nagyon felhatalmazott módszer arra, hogy kapcsolatot létesítsünk Istennel és magasabb szintű lények. So you can bring about change in the world. Tudtok változást hozni a világban. You can bring about positive difference. Lehet pozitív változást elérni. You can make a wonderful contribution Egy csodálatos hozzájárulást tudtok tenni. if you start where you are Hogyha ott kezditek el, ahogy most itt meg vagytok. and slowly expand your service. És lassan kiterjesztitek a szolgálatotokat. Take opportunities, ask. Nézzetek lehetőségeket, kérdezzetek. People who take initiative, they always ask. Azok a személyek, akik így felvállalják ezt a
kezdeményezés, hogy mindig kérdeznek és kérdeznek. The Bible says, ask and you shall receive. A Biblia azt mondja, hogy kérj és adatik. If you ask, there is 50% chance to get it, 50% to not get it. Kérdezel, hogy kérsz, akkor 50% van arra, hogy fogsz kapni, és 50% arra, hogy nem fogsz kapni. If you don't ask, Hogyha nem kérsz, there is 108% chance you will not get it. 100%-ig nem fogod megkapni. So it's better to try. Akkor csak így kell próbálni. Take initiative. Kezdeményez. Try to get something that you need for your service Próbálj megszerezni valami olyan dolgot, amire szükséged van a szolgálatodhoz. or for your needs. Vagy csak a hétköznapi szükségleteid szempontjából. I remember in England I saw a seminar called Brain Friendly Learning. Emlékszem, Angliában részt vettem egy szemináriumon, aminek az volt a címe, hogy agybarát tanulás. And I really wanted to attend. Én igazából szerettem volna részt venni. But I wanted to fix my brain a little bit. Szerettem volna egy kicsit így helyre tenni az agyamat. But it was 3 days, £1,000. De 3 napos volt a szeminárium, és 1000 fontba került. For my monk pocket, Szerzetesi zsebem számára it was too much. túl sok volt. But I followed the Bible. De követtem a Bibliát. I am a Hare Krishna, Egy Krisnás szerzetes vagyok, but I love all religions. de szeretek mindenfajta vallást. And I love all the scriptures. És szeretek minden szentírást. And I love all success principles in all scriptures. És szeretek mindenfajta sikerelvet, amik a különböző szentírásokban vannak. So Bible says, ask and you shall receive. A Biblia azt mondja, hogy kérj és adatik. And I asked. És én kértem. I said, I am a monk, I have no money, can I come to the course? Mondtam, hogy hát én szerzetes vagyok, nincs pénzem, mégis eljöttek a kurzusra. I will be very nicely behaved. Mondtam, hogy nagyon jól fogok viselkedni. I will not come in dhoti. Nem fogok durva majd. I will be quiet, Csöndben leszek. sometimes smiling. Néha még mosolyogni is fogok. But I'm really eager to learn. This is sounds so wonderful. De nagyon mohon vágyok arra, hogy ezt megtanuljam, mert csodálatosan van. And the director lady, És az igazgató hölgy she said, yes, azt mondta, hogy igen, you're welcome. szeretettel várom. Just don't tell other students you're not paying. Nem mondd el a többieknek, hogy nem fizettél. And I had 3 days of great time. És 3 csodálatos napot. At the end, we were singing, hugging each other, És a végén pedig együtt énekeltünk is. lying on the floor. Feküdtünk a földön. But we didn't do any nonsense. Ostobaságokat nem csináltunk. We just lying on the floor and singing. Feküdtünk a földön és énekeltünk. We are practicing public speaking skills. Közönség előtti beszédtechnikákat gyakoroltunk. So her name is Kim Hare. Kimberly Hare. Her name. Úgy hívták a hölgyet, hogy Kimberly Haré. Of course, in English you pronounce it hair. Persze angolul úgy kell. Hair means a rabbit. És a hairs pedig azt jelenti. And I took opportunity because it writes Hare. It writes Hare, De úgy kell írni, hogy Haré, her surname. az ő vezetéknevét. I took opportunity to glorify her surname. Akkor lehetőséget merítettem arra, hogy akkor dicsőítsem ezt. I said, Mrs. Kim, Akkor mondta, hogy Mrs. Kim. your surname is the same as the divine energy of God. Mondtam, hogy a te vezetékneved az pont ugyanaz, mint Istennek a legfelsőbb úrnak az energiájának a neve. Her other name is Radharani És mondtam, hogy a másik neve neki Radharani. because Hare is vocative of Hara and it refers to Srimati Radharani. Mert a Haré az a halának a megszólító módja, és a Srimati Radharani. And she was very happy. És ő nagyon boldog volt. So she let me go just because I asked. És engedtem, hogy részt vegyek, csak azért, mert kérdeztem. I asked some very famous coaches for an interview and they agreed. Néhány nagyon híres coachsal kértem interjút, és belementem. They sent me their books for free. Elküldték a könyveiket ingyen. I said I will review them for my newsletter. Mondtam, hogy hát így át fogok rajtuk így menni, vagy így át fogom őket nézni a
and recommend them to my readers. Mondtam, hogy fogom javasolni az olvasóim számára. And I didn't tell them I have only 20 readers. És nem mondtam el nekik, hogy csak 20 olvasóm van. But I got the book. Megkaptam a könyvet. So, if you ask, you will receive. Hogyha kértek, vagy kérdeztek, akkor This is taking initiative. ez azt jelenti, hogy így vállaljátok ezt a kezdeményezést. And if you want anything in life, take action. Szeretnétek bármit elérni az életben, akkor cselekedni kell. Don't wait Nem szabad várni. for the perfect circumstances, Ne várjátok a tökéletes because they might never come. Mert talán sosem jönnek el. There is people who go to India every year, Vannak emberek, akik minden évben ellátogatnak Indiába. and trip to India is more and more expensive. És az indiai utazás egyre drágább. How do they do it? Hogyan csinálják ezt? They say, Azt mondják, I ask. hogy én kérek. And people give them. És emberek adnak neki. Or maybe uncle in America dies, Vagy egy nagybácsi meghal Amerikában, and they inherit something. és akkor örököl valamit. There is always people dying. Minden nap halnak meg emberek. This is a black humor. Fekete humor. But whatever, you get for your birthday, you get some money. Születésnapra az ember kap pénzt. You can have few birthdays in a year. Lehet tartani több születésnapot egy év alatt. And you can tell people, actually, I'm not sure when I was born. Mondhatod az embereknek, hogy nem pontosan emlékszem arra, mikor születtem. So now I'm already giving you a free financial course. Most éppen egy ilyen ingyenes pénzügyi kurzus tartok nektek. How to make money without working. Hogy munkanélkül hogyan lehet pénzhez jutni. So at the end, you should pay me something. Hogy a végén kellene, akkor legalább nekem fizessetek valamit. Or if you make money with these strategies, you should give me a percentage. Vagy hogyha ezzel a stratégiával pénzesítök, akkor legalább százalékot. So life is very exciting if you take responsibility. Az élet nagyon izgalmas, hogy a felelősséget válasz érte. If you stop blaming people Ha nem hibáztatsz másikat, and become creative. és kreatívvá válsz. It's better to become creative than disappointed. Sokkal jobb kreatívvá válni, mint csalódni. You know, it's so pleasurable to get disappointed. Annyira ilyen élvezetes, amikor valaki úgy elkeseredik. I am disappointed Vagy elkeseredve with the whole world. az egész világgal. When will fog above Balaton go away? Hogy a balatoni köd az mikor fog eltűnni. Because of the sinful activities of the Hungarians, there is so much fog, Magyarok bűnös tettei miatt annyi köd van, and I am disappointed. és nagyon csalódott vagyok. But it's better to come and blow away the fog. Sokkal jobb jönni és elfogni a ködöt. And even better is to chant Hare Krishna. Még annál is jobb, hogy énekeljük a Hare Krishnát. And the fog of the sinful desires will go away És a bűnös vágyaknak a köde el fog tűnni. from your heart and from your mind. A szívünkről és az elménkről. That fog is even more serious than the fog above Balaton. Ez a köd ez sokkal komolyabb, mint a Balaton feletti köd. So become creative. Váljunk kreatívnak. Think how to connect things. Gondolkozzunk azon, hogy lehet összekapcsolni. I like connecting people. Szeretek összekapcsolni embereket. If two people like me, I connect them, then they like each other. Ha két ember kedvel engem, akkor én összekapcsolom őket is. I glorify this one and glorify this one, and then they get interested in each other. Az egyiknek dicsőítem a másikat, a másiknak az egyiket, és ők Sometimes they even get married. Van, aki így házasodott össze. Then they say, how do we get married? Kérdezték, hogy is házasodtunk össze. Akrura, what did you do? Akkor mit csináltál? I said, I just connected you. I didn't do anything else. Mondtam, hogy csak összekötöttelek benneteket, hogy összekapcsoltalak benneteket, semmi más. But I was praying, let them get married. Akkor imádkoztam, hogy házasodjanak össze. Because both are emotionally needy. Mert mind a kettőnek szüksége van rá érzelmileg. And the lady want to marry me. És a hölgy pedig engem akart. So now I'm free. Megszabadultam. It's even a poem, a rhyme, Ez még egy ilyen rím is. in English. Rímel is angolul.
In Hungarian, I don't know. Magyarul nem tudom. Now I am free because she will not marry me. És már szabad vagyok, hogy nem hozzám akar jönni. So connecting people is very exciting. Összekapcsolni embereket is nagyon... Connecting ideas. Amikor ötleteket kapcsolunk össze, az is nagyon izgalmas. How would you connect this seat with my class? Ezt az ülőpárnát hogy lehet összekapcsolni a Be creative. leckével. Leckével legyetek kreatív. What is the connection between seat in my class? Mi ennek az ülőpárnának a kapcsolata a mostani leckével? Olyan színes, mint te vagy. As colorful as you. Huh? As colorful as you. Color? Colorful. Full. Colorful? As you. But there's only one color. Színes a szobához képest. Compared to the room. I like orange color. Szeretem az narancsát. Anything else? Más? The connection between the lecture and the... Yes? Nekem a harmónium játékoddal van kapcsolata. What? What did she say? I see connection A bajonnal. with bhajan. Okay, so before the lecture. And then it was introduction to the lecture. És az volt a bevezető a leckéhez. One more? What is the connection? Yes? You can sit on that while you can listen to what you're saying. I can sit when I get tired of walking around and flopping around. Leültetek rá, amikor már I can Fáradtam, pretend fáradtam. I'm a peaceful yogi. és tehetek úgy, mintha egy békés jó lennék. It's very nice to sit on this Nagyon kényelmes ez in a lotus position. egy lótusz ülés. I can sit and talk. Tudok így ülni és beszélni. I can do something else. I can entertain you. Tudok benneteket szórakoztatni. So there is many things you can do if you use your creativity. Nagyon sok mindent lehet csinálni, ha használjuk a So kreativitást. seemingly unconnected things have connection. Seemingly, they seem to be unconnected, but you can connect them. Ami látszólagosan nem összekapcsolt dolgok között lehet kapcsolatot találni. If you need a planning permission, you may think it's impossible. Planning permission, building permission. Hogyha szükségetek van egy építési engedélyre, akkor lehet, hogy kilátástalannak tűnik And megszerezni. then you're thinking, how can I get that? Akkor csak így gondolkoztok rajta, hogy hogy lehet ezt megszerezni. Normally it's impossible, Általában lehetetlen, but you find a way. de valahogy az ember megtalálja a módját. You ask different people, you think about different ways, you connect people, connect things. Megkérdeztek különböző embereket, gondolkoztok különböző módszereken, összekapcsoltok embereket, és akkor kitalálják. Think outside the box. A dobozon kívül kell gondolkozni. Take initiative to be creative. Vállaljunk kezdeményezést, és legyünk kreatívak. And be a little humorous. És legyünk egy kicsit viccesek. If somebody is annoying you, find some humorous way to let them know. Hogyha valaki idegesít benneteket, akkor találjatok egy ilyen vicces módját annak, hogy hogyan hozzátok ezt a tudtára. Or to trick them. Vagy hogy hogyan kezeljétek. So in this way, you can do amazing things in your life if you take responsibility. Egy ilyen módon csodálatos dolgokat tudtok csinálni az életetekben, hogy felelősséget vállaltok. And for the end, I want to stress one high responsibility. És a végére szeretnék egy nagyon magas szintű felelősséget kiemelni. Don't be lazy, Ne legyetek lusták, lustak, and take responsibility to learn és vállaljatok felelősséget arra, hogy megtanuljátok, everything you need to learn in order to be successful. hogy megtanultok mindent, ami ahhoz szükséges, hogy sikeressé váljatok. And therefore, this is the success manual. És ezért ez pedig a siker kézikönyv. You probably have this book, but you don't read it. Valószínűleg megvan nektek ez a könyv, de nem nagyon olvassák. Or you read it every 12 years. Vagy 12 évente egyszer olvassák. You can read it every day a little bit. Minden nap lehet egy picit olvasni belőle. But look for the success principles. De keresétek benne a sikernek az elveit. This is what I do. Ez az, amit én csinálok. Even one page. Még ha egy oldalt is. And you can benefit so much from this book. Annyi profitot lehet szerezni ebből a könyvből.
Learning is very important. Continuous learning. Folyamatos tanulás annyira fontos. Always be curious. Mindig legyünk kíváncsiak. How can we do this better and faster? Hogyan tudok valamit jobban és gyorsabban csinálni? Yesterday we had a wonderful festival at the temple. Tegnap volt egy csodálatos fesztivál a templomban. So much artistic creativity was manifested. Annyi művészi kreativitás nyilvánult meg. Skill. Darabokban, annyi készség, Sense of humor. annyi vicc is volt benne. Brilliant performers. Csodálatos, brilliáns előadások voltak. I was laughing and crying at the same time. Egyszerre sírtam és nevettem. I was so touched. Annyira megérintett. So you can do the same. Ugyanezt csináltátok ti. Be creative in your life. Legyetek kreatívak az életetekben. Be creative in your spiritual life. Legyetek kreatívak a lelki életetekben. Be creative in your cooking. Legyetek kreatívak a főzésetekben. Stop cooking. Hagyjatok abba a főzést. Join me on a raw food diet. Csatlakozzatok hozzám, éppen nyert zöldség diétán vagyok. It's very healthy. Nagyon egészséges. Especially if you are over 50. Főleg, hogyha valaki 50 év fölött van. Cleanses the system. Tisztítja a rendszert. You can eat sometimes maha sweets, Néha lehet maha édességet enni, but go raw at least 98%. de legalább 98%-ban nyers. Try it for a month. Próbáljátok ki egy hónapig, I've been 3 years és már 3 évet csinálom. and I feel like I'm 24. Úgy érzem magam, hogy 24 lennék. I can do whatever you want. Bármit meg tudok csinálni. I can jump. Ugrani. So reform all the aspects of your life: health, the mind, feelings, the spirit. Reformáljátok meg minden aspektusát az életeteknek, az egészséget, az elmét, a lelkiséget, gondolkodást. Become perfect Váljatok tökéletessé in all areas. minden területen. Because this life is meant for improvement. Mert ez az élet arra van, hogy jobbá váljunk. If we are not improving all the time, we are stagnating Hogyha nem fejlődünk folyamatosan, az azt jelenti, hogy stagnálunk. and we are getting overwhelmed És csak így letaglózódunk more and more egyre inkább. with Hungarian depression. A magyar depresszióval. And we are meditating on the bank of the Balaton Meditálunk a Balatonnak a partján, and getting overwhelmed by the fog of depression. és a depressziónak a köde így felülkerekedik rajta. So don't surrender to this depression. Ne hódoljatok meg ennek a depressziónak. It's better to be impressed than depressed. Sokkal jobb így lenyűgözve lenni, mint hogyha valaki Become depressziósá válna. Become excited. Váljatok így érdeklődővé, vagy Become inspired by these saintly persons and these books. inspiráljanak benneteket ezek a szent emberek és ezek a szent könyvek. Become inspired by the Hare Krishna Maha Mantra. Inspiráljon benneteket a Hare Krishna Maha Mantra. Chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. With great enthusiasm and determination. Énekeljétek ezt a mantrát nagy lelkesedéssel. And your life will be sublime. És istenivé válik az életed. You will be able to transform your life and transform the lives of others. Képesek lesznek megváltoztatni a saját életeteket és másoknak az életet. I wish you good luck. Sok szerencsét kívánok hozzá. All good fortune unto you. Minden jó szerencsét nektek. Badram te. It means may you be blessed Ez a Badranti azt jelenti, hogy áldás legyen rajta. by the good Lord. Az Úr akarata által. Thank you. Köszönöm. Do you have any questions Van valakinek kérdése? or answers? Válasz? Thank you so much for coming. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. I'm so happy to be here. Nagyon örülök, hogy itt lehetek. Any questions? Kérdés? Kérdés? Kreativitást hogyan lehet újra előhozni az emberben? Mert gyerekkorban nagyon kreatív az ember, de így idősebb fejjel már kevésbé. Úgy értem ezt. És hogy lehet ezt így felébreszteni? How can you awake creativity? Because when we are children, creativity is on a lot higher level, but it gets covered. But how can we
Become curious. hogy válj kíváncsivá, Explore. fedezz fel dolgokat, Ask questions. tegyél fel kérdéseket. Today, did you attend the morning class in the temple? Voltál a templomba, Leckén? So it's recorded. Nem tudok. Föl van véve. I have a recording. We both have a recording. Mind a kettőnek megvan fölvéve. And you can copy it from him or from me. És tőlem is megkaphatod, vagy You can copy it from both of us. vagy mind a kettőtől. Because I was closer to the microphone. Mert én közelebb voltam a mikrofonhoz. But we have the same recorder. De ugyanolyan felvevők van. So you can learn about using questions Tudsz tanulni arról, hogy hogyan lehet kérdéseket feltenni. to improve your life. Hogy sikeressé tedd az életedet, hogy javítsd az életedet. Childlike, innocent curiosity is very powerful. A gyerekes, ártatlan kíváncsiság, annak nagyon nagy erő van. Geniuses have that. A géniuszoknak, a zseniknek van ilyen. So become like a child. Legyél olyan, mint egy gyerek. Take one day at a time. Szállj rá egy napot egyszerűen. My husband annoys me every day. Férjem minden nap idegesít engem. I'm really curious what he's going to do tomorrow. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit fog holnap csinálni. Be very open. Legyen nagyon nyitott, Welcome befogadó his behavior. a viselkedésére. And life will not be boring anymore. És akkor az élet nem lesz tovább unalmas. Go to the website ideachampions.com. Menj erre a honlapra. He will write it for you. This ideachampions.com. .com. It will give you ideas for creativity. Ötleteket fog adni neked a kreativitásra. I have Gita coaching cards, which are creativity releasing cards. Vannak ilyen Gita coaching kártyáim, amik igazából olyan kártyák, amik felszabadítják. 55 cards, spiritual cards, to release your creativity. 55 lelki kártya, ami felszabadítja a kreativitást. In this way you can start. Egy ilyen módon neki lehet fogni. There is many authors who speak about how to be more creative. You can learn. Nagyon sok író van, aki arról ír, hogy hogyan lehet kreatívabbá válni. Edward de Bono, Tony Buzan. These are big gurus in creativity. Ezek nagy guruk a kreativitás kapcsán. Köszönjük Edward de Bono-nak. But I couldn't read their books. Nem tudtam elolvasni a könyveit. I just took a few ideas. Csak néhány ötletet kivettem belőle. For me, Bhagavad Gita inspires me for creativity. Számomra Bhagavad Gita a kreativitás inspiráció forrás. And Lord is in your heart. He can give you unlimited ideas as a super soul. És az Úr, aki ott van a szívünkben, szívetekben, ő végtelen ötletet tud adni. He is the source of all creativity. Ő minden kreativitásnak a forrás. God is most creative Isten a legkreatívabb személy. because He created everything. Mert ő hozott létre mindent, ő kreált mindent. So you can get a few ideas from Him. Szóval néhány ötletet tőle is lehet kapni. Yes. How do these spiritual cards, or what are they about? Do they have questions on it? Yes. And where could I receive it? Well, if you have €100, you can get them from me on email. E-mailbe el tudom. My email is akrura@gmail.com. Okay, thanks. akrura@gmail.com. I will ask for it. Yeah, ask for the cards and you will receive them. Cool, that's good. What's your name? I'm Balázs. Ba? Balázs. Balázs also. Mm-hmm. You are third Balázs I met. Really? Cool. Cool. But you are number one. What do you mean about it? I mean, now you're number one for me because these two are not here. Okay. I got out of it. he was quite strict. Just joking. Sorry. So yeah, these cards you can get on email. It's a Word file, and these are nice cards. I have them also in like a design, some kind of a design. You can print it out. Szóval ezek a kártyák egy ilyen Word file-on belül vannak, akkor ezeket el tudom küldeni e-mailbe, és akkor van hozzá egy ilyen design is. Ki lehet At least I have them in a simple format. Van egy ilyen I have to see about the design. I'm not sure. forma, amiben benne vannak.
But they will help you. It has a question, it has a quote, it has a principle. There is 5 categories. De akkor így tudnak segíteni, akkor van egy kérdés, van egy válasz, van egy kategória van. Intent, Szándék, attend, attention, give attention. Figyelem, Intention, what is your intention? szándék, Connect, kapcsolat, these are 3 categories. kapcsolódás. Ez 3 kategória. I can't remember 2 others. Másik 2-re most hirtelen nem emlékszem. 5 categories and they're all have 11 cards. És akkor 5 kategória van, és mind az 5 kategórián belül van 11 kártya. They're really, really powerful. Nagyon, They can help you actually stimulate your creativity. De igazából tudnak serkenteni a kreativitásodat. Okay, any other question? Más kérdés. Yeah. Is there a translation in Hungarian for this card? No, Okay. you can do this. Because I understand it, but maybe some people in Hungary could not. Right. Hát nem. It's not so much text, so you can translate it and share with everyone. Nem túl sok szöveg van hozzá, szóval le lehet könnyen fordítani. Okay, I will try. Good. I would be grateful to you because then you make it available to those who don't speak English. Nagyon hálás leszek érte, mert akkor elérhetővé teszed olyan személyek számára, akik nem beszélnek angolul. Okay, so if there is no question, what shall we do now? Ha nincs több kérdés, akkor most mit csináljunk? Maybe a little more budget. More singing. Okay. I want to sing you a Chinese melody.